So as per this format, I may now try the illustration. This illustration is all about making you to understand the credit term. Credit term la namakku especially credit period பத்தி நம்ம டீல் பண்றோம். Credit term la cash discount, credit period ரெண்டு ஐட்டம் இருக்கு. அதுல credit period change பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஐட்டத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். A company currently has annual sales of rupees 2.5 lakhs and an average collection period of 30 days. ACP வந்து 30 days. It is considering a more liberal credit policy. More liberal credit policy plan பண்ணலாமான்னு பார்க்கறாங்க. If the credit period is extended, அதாவது 30 days இன்னும் increase பண்ணீங்கன்னா, the company expects the sales and bad debt losses to increase in the following manner. 30 நாளைக்கு பதிலா நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பேட் டெட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பேட் டெட்னால லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நம்மளோட இன்டென்ஷன் என்ன, ரெண்டையும் சேர்த்து அல்டிமேட்டா ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவா இருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் த சினாரியோ ஹியர். ஓகே, நவ் சேல்ஸ் present scenario எவ்வளவு இருக்கு, 2.5 lakhs இருக்கு. 2.5 lakhs. இப்ப நம்ம 4 விதமான பாலிசி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண பிளான் பண்றோம். பாலிசி A, B, C, D அப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுனால சேல்ஸ் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. கிரெடிட் பீரியட் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பேட் டெட் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. முதல் சேல்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கலாம். பாலிசி A, பாலிசி B, ஓகே, பாலிசி A, policy B, policy C and policy D. These are the 4 policies. Right. As per policy A, sales increases by 1/3. 33 1/3% is 1/3. Credit period, sorry. Sales increases by 5%. 2 லட்சத்துக்கு 5% போட்டீங்கன்னா 12,500. So 12,500 increase ஆச்சுன்னா 2,62,500. B 7% increase ஆச்சுன்னா 2,67,500. C வரும்போது 8% 2,70,000. D கேஸ்ல வரும்போது 10% 2,75,000. 2,75,000. This is what about the sales. Right. அதுல இருந்து நம்ம என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும், காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். The selling price per unit is 4. The average cost per unit at the current level of operation 3 and variable cost 240, 2 rupees 40 paise. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், 4 ரூபாய் சேல்ஸ்ல 2 ரூபாய் 40 பைசா வந்து வேரியபிள் காஸ்ட், 60 பைசே வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம், வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். 4ல 2.4 is the variable cost. Let's now subtract the variable cost first of all. எவ்வளோ, 2.4/4 அப்படின்னா எவ்வளோங்க வருது, 60%. am I right? Variable cost being 60%. எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும். நான் ஒரு மாடல் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறேன், நீங்க இல்ல யூனிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு திரும்பவும் கால்குலேட் பண்ணலாம். 4 ரூபீஸ்ல வேரியபிள் காஸ்ட் 2.4 இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த மாடல்ல கூட போடலாம். இது இட்ஸ் யுவர் ஓன் டிசிஷன் தான், நீங்க தான் யோசிக்கணும். ஓகே, அதுக்கு தான் நீங்க வந்து எடுத்தோடனே இந்த சம் எல்லாம் போடும்போது சொல்யூஷனை ரெஃபர் பண்ணிடக்கூடாது, இல்லை என்னுடைய பேட்டர்ன் ஆஃப் டீச்சிங் ரீட் பண்ணிடக்கூடாது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடாது. யூ ஜஸ்ட் ட்ரை யுவர் செல்ஃப். ஓகே, 4 ரூபாயில 2 ரூபாய் 40 பைசா வேரியபிள் காஸ்ட்னா 2 லட்சத்துல எவ்வளவு இருக்கும், இதான் ஒரு ஆங்கிள் கண்டுபிடிங்க. அப்ப 60% சொன்னால் 1.5 lakhs and 2,62,500ல 60% போட்டீங்கன்னா 1,57,500. then 1,60,500, then 1,62,000 for Cth option and 1,65,000 for Dth option.
we got this. Fixed cost எவ்வளோ 60 paise for 4 rupees அப்படின்னா 0.6 by 4 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க 15% கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வருது 37,500 for the present scenario. ஏல எவ்வளோ வருங்க அதே தான் வரும். இப்போ இதை போட்டிங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 0.6ன்னு சொல்லி ஒரு சினாரியோ சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த சினாரியோவில் கண்டுபிடிச்சது எப்போதுமே கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும். திரும்ப 15% on A sales போட்டுறக்கூடாதுங்க. that will not change. So it remains the same 37,500 and 37,500. We got it now. Is that okay? Fixed cost. Then if the current bad debt loss is 1%, இங்கே இருக்கு பாருங்க, of the sales. இப்போ கரண்டா bad debt எவ்வளவு இருக்குன்னா I can now subtract that one also. Present scenario உள்ள bad debt வந்து 1%. Sales 2.5 lakhs னா அதுல 1% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது 2,500 rupees is the bad debt for the current scenario. And then the required rate of return on investment is 20%. Rate of interest வந்து 20% வந்து இது வந்து interest calculate பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு பெண்டிங் வைங்க. Which credit policy should be undertaken? Ignore taxes and assume 360 days in a year. ஒரு வருஷம்னா 360 நாள் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. டாக்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கிட்டாங்க. ரைட். ஏ சினாரியோவில் பேட் டெட் எவ்வளோ ஏ சினாரியோவில் பேட் டெட் வந்து 1% இல்லை 1.2% மாறிடுது. அப்போ 2,62,500க்கு 1.2% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க 3,150. பி சினாரியோவில் வரும்போது 1.5% போட்டாகணும். 267,500க்கு 1.5% போட்டீங்கன்னா 4,013. ஓகே 4,013. சி சினாரியோ வரும்போது 1.8%. 270க்கு 1.8% போட்டீங்கன்னா 4,860. டி சினாரியோ வரும்போது 2.2% on 2,75,000 போட்டீங்கன்னா 6,050. Now if you subtract these three costs, of course there is no currently cash discount. அப்ப இந்த மூணுத்தையும் நம்ம subtract பண்ணிட்டோம்னா you will be getting the earnings before tax. Of course we don't have the tax, அதனால இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா EBT EAT ரெண்டும் சேம் தான். So I name this being EAT. Is that okay? The EAT being the very first scenario, present scenario 60. A scenario வந்து 64,350. B scenario வந்து 65,487. C scenario வந்து 65,640. You have to subtract all the three elements from the sales. So the last case 66,450. And of course you have to subtract the notional interest from the EAT. After subtracting interest you will be getting the residual income. அதுக்கு பேர் தான் residual income சொல்லுவாங்க. Okay. So residual income கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I have to subtract the interest component. Interest எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? The calculation of interest is this way. Total cost வந்து எவ்வளவுங்க? இதுதான் total cost. If you add up these two, this is called total cost. Fixed cost variable cost சேர்த்து total cost எடுத்துக்கலாம். Sales எடுக்கலாமா சார்? எடுக்கலாம். சில பேர் variable cost மட்டும் கூட எடுக்கலாம். So we can take only variable cost. And the variance எல்லாம் நம்ம subsequent பார்க்கலாம். ஏன் variable cost மட்டும் எடுத்தா போதும்னு சொன்னால் fixed cost remains constant. அப்ப fixed cost 37,500 ரூபாய்க்கு 10% இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஒரு 3,750 ரூபாய் வருதுன்னு வச்சுங்களேன். எல்லாத்துலயுமே 3,750 சப்ட்ராக்ட் ஆக போகுது. will not have any impact. different cost சப்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட்ல இம்பாக்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் மட்டும் எடுத்து கூட போடலாம். பட் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல நான் வந்து கம்ப்ளீட் காஸ்ட் அப்ரோச்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதாவது
total cost approach. This is called total cost approach. Of course, we can solve the same illustration under incremental cost approach also. Mother total cost approach is a user friendly and you usually do this one as your P&L account. What is the profit கேட்டிங்கன்னா சேல்ஸ்ல இருந்து எல்லா காஸ்ட்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அந்த மாடலே இருக்கிறதுனால தான் நான் டோட்டல் காஸ்ட் அப்ரோச்சை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துறேன். இப்போ இந்த டோட்டல் காஸ்ட்டுக்கு யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த பீரியட். பீரியட்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ACP divided by 360. ஏன்னா average collection period will be taken. The average collection period for the current scenario being 30 days. ஆனா A credit policyல 33 1/3% increase ஆச்சுன்னா 40 days மாறிடும். B ல வரும்போது 50% from the existing 30 daysல இருந்து சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா 45 மாறிடும். C வரும்போது 100 increase ஆச்சுன்னா ACP being 60. D 140 சொன்னால் 84 நாள் ஆகுது. ஸோ 84 நாள் என்னுடைய பணம் கலெக்ஷன் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா அந்த 84 டேஸ்க்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இஸ் தட் ஓகே? 84 டேஸ் தானே? இஸ் தட் கிளியர்? 30 into 140%. 30 into 140%. 42 ஓகே. அது 30 ஓட ஆட் பண்ண 72 டேஸ். ஓகே. ஸோ திஸ் வில் பி 72 டேஸ். Okay. Now, first scenario ku na work out panni kaamikiren. First scenario, present scenario ku work out panni kaamikiren. Total cost is nothing but adding of these two, variable cost of fixed cost um சேர்த்து அது வந்து 1,87,500 இருக்கு. 1,87,500 multiplied by into rate of interest இல்லையா, multiplied by ACP for the current scenario being 30 by 360. Rate of interest in this case is 0.2. Yeah, get me the value here. Are you getting 3,125? Yeah, 3,125. If you subtract this, then you will be getting the residual income. The residual income being 56,875. 56,875. Do the same operation for B also. நான் ஏக்கு மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். பிக்கு வேணா போட்டு காமிச்சிடுறேன். பட் சிடி இதெல்லாம் பிசிடி வந்து நீங்களே ட்ரை பண்ணிக்கலாம். டோட்டல் காஸ்ட் ஃபார் ஏ பீயிங் 1,57,500 plus 37,500 ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 1,95,000. 1,95,000 இன்ட்டு எவ்வளோ டேஸ்? 30க்கு பதிலாக இப்போ என்னவா மாறி போச்சு? 40 டேஸாக மாறிடுச்சு. ஸோ 40 by 360 into rate of interest 20%, otherwise 0.2. Come on. If you calculate this value being 4,333, நினைக்கிறேன். Am I right? Okay. Total cost is nothing but variable cost and fixed cost, both the cost put together. Bad debt is not a cost. Bad debt வந்து ரெவென்யூ வராமல் போச்சு. உங்கள் பணம் எவ்வளோ லாக் ஆயிருக்குன்றதானே பார்க்கணும். How much of your cash got locked up அப்படின்னு சொன்னா இது ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்கிறோம். Right. So 1,95,000 into 40 by 360. What is the value? In the third B scenario அதே மாதிரி போட்டீங்கன்னா 4,950 வரும். C scenario 6,650. D scenario 8,100. Now after subtracting the interest, you will be getting the residual income for all the models. For A 60,017. For B 60,537. For C 58,990. And D option 58,350. 350. Among the four options, the best option to be chosen here is B. இதை நம்ம choose பண்றோம். இதான் strategy, selection criteria இதான். So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? different policies நம்ம plan பண்ணி இருக்கிறதுலயே எந்த பாலிசில நமக்கு ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தி இருக்கோ அந்த பாலிசி நம்ம choose பண்றோம். இதுல B policy gives me more returns, so I have to choose B. The method I have adapted here to get this answer is total cost
method where the fixed cost is also taken. Where the fixed cost is also taken. Clear? So, total cost includes fixed cost also. Can we solve the same illustration under incremental cost approach, sir? Of course, we can solve under incremental cost approach. ஒரு மாடலுக்கும் இன்னொரு மாடலுக்கும் எவ்வளவு சேஞ்ச் இருக்கோ அதை மட்டும் போட்டால் அது பேர் incremental cost approach. Let's see here. Sales. Present scenario நம்ம போட மாட்டோம்ப்பா. எடுத்த உடனே பாலிசிஸ் தான் போறோம். ABCD 4 பாலிசி போட போறோம். What is the incremental sales because of adapting policy A? 12,500. Am I right? So I will be taking only 12,500. B வரும்போது 250 ல இருந்து 267,500 னா 17,500 is the incremental sales. I am going to take only the incremental sales. C வரும்போது 250 ல இருந்து existing present sale ல இருந்து தான் ஒவ்வொரு பாலிசி நம்ம பார்க்கணும். Present 250 ல இருந்து C 270 னா the incremental sales by adapting C policy is 20 and adapting D policy is 25,000. 25,000. Right. From the sales, we have to subtract the variable cost. That too incremental variable cost. How much variable cost increases because of A? இங்க பாருங்க 60% is the variable cost இல்லையா? For the incremental sales data 60% கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். 12,500 க்கு 60% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 7,500. நீங்க இந்த இதை டச் பண்ணவே கூடாது. நீங்க இந்த அப்ரோச்ல ஒர்க் அவுட் பண்றீங்கன்னா அது பார்க்காமலே இந்த அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஆன் த டோட்டல் சேல்ஸ் பீங் 60% சொன்னால் இந்த 12,500 க்கு 60% 7,500. 17,500 அதே மாதிரி போட்டீங்கன்னா 10,500 and C கேஸ்ல வரும்போது 12,000, D கேஸ்ல வரும்போது 15,000. In this scenario, fixed cost is irrelevant. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம்? ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்டே கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. So we never mind about the fixed cost in the case of incremental cost approach. இது total cost approach, இது incremental cost approach. Yeah, of course we have to calculate the bad debt here. Bad debtல பொறுத்தவரைக்கும் வேற வழி இல்ல. existing bad debt, new bad debt ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தாகணும். அப்ப 2,500 ல இருந்து 3,150 மாறி இருக்குன்னா எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 650. சினாரியோ B ல 2,500 ல இருந்து 4,013 சொன்னால் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 1,513. and C சினாரியோல 2,500 ல இருந்து 4,816 சொன்னால் 2,360. the last scenario 2,500 ல இருந்து 6,050 மாறி இருக்குன்னா 3,550 bad. So if you subtract the costs from the sales, you will be getting the EBT. Of course we don't have the tax, adala EBT is nothing but EAT. 7,000 earnings after tax EAT. 12,500 ல இருந்து variable cost time bad debt incremental மட்டும் subtract பண்ணிட்டால் you will be getting the incremental EAT. The incremental EAT for the case A being 4,350, B being 5,487, C being 5,640 and D being 6,450. Incremental EAT. Now we have to find out the interest to be subtracted here, notional interest. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது இங்க கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இங்க A கேஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது எதை எடுக்கக்கூடாது? ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது. So I am going to calculate this. இது வந்து நம்பர் 2ல போட்டிருக்கிறேன். இப்போ இது 3. Okay. 3. What is the variable cost in scenario A? அப்படின்னு சொன்னாக்க
1 lakh, yeah, incremental மட்டும் எடுக்கலாம். பட் இனி நான் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை சேர்த்து எடுத்து போட்ட மாதிரி ஒரு சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அது இல்லாமல் அடுத்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பார்க்கலாம். அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்னா இங்கே இருக்கிறத நம்ம டேட்டா கம்பேர் பண்ணிக்கலாம், அர்லியர் ஐட்டத்தை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். 3125 4333 what is the incremental fixed cost, sorry interest cost 1208. அப்படி இல்லாமல் இன்கிரிமெண்டல் வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தனியா போலாமான்னா போடலாம், தப்பில்லை. அது நம்ம சப்சிக்வெண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பார்க்கலாம். இப்ப இந்த அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். பி சினாரியோட 3125 4950 இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா the incremental receivables being 1825. C scenario again 3125 6650 ன்னு சொன்னால் incremental fixed cost being 3525. லாஸ்ட் scenario 3125 8100 ஆக மாறுது அப்படி சொன்னக்க 4975. Now the residual income. The residual income, first case is dash, second case 3142. அதாவது இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. 56,875 60,017 வந்திருக்குன்னா the incremental revenue will be this one. அதுக்கு தான் நான் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டையும் சேர்த்து எடுத்திருக்கிறேன். அப்படி நீங்க ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எடுக்காமல் போட்டால் நீங்க சூஸ் பண்ற சாய்ஸ் கரெக்டா இருக்கும், ஆனா ஆன்சர் டிஃபரெண்ட் இருக்கும். ரிசீவபிள் இன்கம்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், ஆனா சாய்ஸ் வந்து பியா தான் வரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இல்ல எல்லாத்துலயுமே அந்த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா அல்டிமேட் வேல்யூ அதே தானே இருக்கும் சூஸ் பண்றதுல. சோ அடுத்த கேஸ்ல வரும்போது 3662, here 2115, here 1475. Among the four options, the highest income being this one. இதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். Like the same way. You are aware about that fixed cost being 37,500. இதுக்கு வந்து நீங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் ஒரே வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் ஆகும். So will not have any role. அதான் நீங்க அதை மறந்துடலாம். This is the way you can follow. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை நீங்க ஸ்கிப்பே பண்ணலாம். பட் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டின் சம்ல இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். கொஸ்டின்ல ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் கொடுத்தாலும் எடுத்துங்க, ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் கொடுக்கலன்னா அது ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் இங்க கொடுத்திருக்கிற க்ளூ. இஸ் தட் கிளியர்? எஸ், கம் ஆன், finish up copying this.